Okay, next we are going to discuss about a magnetic field of a moving charge. Magnetic field of a moving charge. ஓகே, ஒரு மூவ் ஆகக்கூடிய சார்ஜோட மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஏற்கனவே நான் சொன்னேன் கரண்ட்னால மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்றது. அந்த கரண்ட் வந்து எதால் ஆனது? இந்த கரண்ட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஃப்ளோவிங் சார்ஜ். ஒரு சார்ஜ் மூவ் ஆனால் தான் கரண்ட் இல்லையா? அப்போது ஒரு இண்டிவிஜுவல் சார்ஜும் என்ன பண்ண முடியும்? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். அதுதான் நம்ம இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம். ஸோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஆஃப் எ மூவிங் சார்ஜ். ஸோ யூ கேன் ரைட் இட், தட் இஸ் by experiment it was observed or deduced. Okay, by experiment it was observed or deduced that magnetic field in the surrounding magnetic induction. Okay, magnetic induction in surrounding of a moving charge, in surrounding of a moving charge. Okay, moving charge depends on okay, say there is a charge. Okay, there is a charge that is plus q, and the charge வந்து இந்த directionல மூவ் ஆகுது அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். is moving with a velocity v. இந்த சார்ஜ்னால மூவ் ஆகக்கூடிய சார்ஜ்னால ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா? அதுதான் மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் சொல்கிறோம். ஸோ எனக்கு என்ன தெரியணும்னா இந்த பாயிண்ட்ல எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியணும். அண்ட் we can use a right hand thumb rule to find the direction of the magnetic induction. ஸோ சார்ஜ் இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகுது. my curled fingers is going into the paper. So this would be the magnetic induction and it is having some angle theta. So theoretically இதை என்ன அப்சர்வ் பண்ணாங்க அப்படின்னா, the magnetic field at point P, we can say magnetic field at point P is directly proportional to the charge first. Then magnetic field at point P is directly proportional to the velocity. Then the magnetic field at point P is directly proportional to the sine of the angle. Then the magnetic field at point P is inversely proportional to the இந்த distance வந்து r அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், square of the distance between them. Okay, square of the distance between them. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கம்பைன் பண்ணால் we'll get the magnetic induction due to the moving charge. So combine பண்ணும்போது we can get magnetic field at point P equal to எல்லாமே proportionalityல இருக்கு. Whenever you have proportionality you have to introduce a constant. So constant is mu naught by 4 pi. That is a constant, and that would be qv sin theta by r square. This would be the magnetic induction at point P. Okay, இதில் qv என்றது velocity, q என்றது charge, sin of the angle. இதில் mu naught அப்படின்றது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா permeability அப்படின்னு சொல்லுவோம். permeability of free space அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகே, ஸோ இப்போ நான் எழுதியிருக்கிறது வந்து மேக்னிடியூட் ஃபார்ம். ஸோ இதை வெக்டார் ஃபார்ம் எழுதணும். we can write a vector form, that is vector form. we can write bp vector would be equal to mu naught by 4 pi. ஸோ இதோட வெக்டார் ஃபார்ம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா we can write q அப்படியே காமனாக எடுத்துகிட்டு that would be v vector cross r vector divided by r cube. This would be the vector form of the magnetic field. ஸோ mu naught, ஏன் நான் v vector cross r vector அப்படின்னு எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா qன்றது வந்து ஒரு ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. ஓகே, ஸோ vன்றது வந்து ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி, r டிஸ்டன்ஸ்ன்ற டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ன்றது ஒரு வெக்டார் குவான்டிட்டி. அண்ட் ஏன் கிராஸ் ப்ராடக்ட்? பிகாஸ் இட்ஸ் sin theta. ஸோ v vector cross r vector become vr sin theta, and நியூமரேட்டரில் ஒரு ஆரும் டினாமினேட்டரில் ஒரு ஆரும் cancellation, again it will come back to r square. So this is what magnetic field of a moving charge. Very important equation to find the magnetic induction at any point.